A roof is down in Gamboru area. Thousands of such structures serving as houses, shops and offices are down elsewhere around Maiduguri Metropolitan Council and Jere local government areas in Borno State. These are some of the challenges the flood victims face, resulting to their conditions occasioned by loss of lives and means of livelihoods. Most of the houses developed holes, while some still hold up water, making them inhabitable. Homeless but not hopeless best describes the condition of some of the victims of the September 2024 flood. Na cire kayana gaba ɗaya ba sararin kwanciya. Kwarfe ya dawo, na ƙara kwarfewa ya dawo. Ta ƙasa yake fita, akwai ramuka a cikin ɗaki. Mun zo ne akan ko za mu duba tunda hali mu dan zuzuba ƙasa ko zai yi mu shiga mu zauna tukuna ba zai yi ba duk ya bubbuɗe mai rami kuma ta baya ma ɗakin ya harda makwabcin mu. To ba zai yi ba ko yara kana kuma ba ban gida. Yanzu ma za mu koma kan express za mu je mu kwana kan express gobe mu zo mun samu mun yi kokari mun binne ko ba ban gida mai za mu lallaba kafin ko gwamnati zai zo kafin ko Allah zai kawo ni hanyar da za a samu aiko ban gida a cikin gidan. Ya ji gana zai fadi shi yasa ne muna jin tsoron kwanta ciki. The residents appeal to the state and federal governments to come to their aid as soon as possible. Meanwhile, the state government has directed the closure of all camps housing the displaced victims by Thursday, 19 September 2024, except Teachers Village, Bakassi and Gubio camps, which are expected to run for 2 weeks maximum. Zainab Adam reporting for SMK News.